What are the different parts I have written here? There are 3 divisions in brain. Brain alli 3 divisions ಗಳಿರುತ್ತೆ. Forebrain. As the name indicates, it's a forepart of the brain. Front portion of the brain. So that is also called prosencephalon. Pro means first anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It is also called prosencephalon. How are these tissues are protected? It comes to the structure of brain. Again, I am talking about the diagram. So they are going to ask this particular diagram in your examination for 4 marks. 4 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Draw a neat label diagram of section of human brain ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ one more shot. Yes, after writing this, then you need to draw one more structure, inverted C. Okay, that is called, that should be proper. Okay. Okay, after writing this particular C-shaped structure, I am writing the middle part of the brain. Okay, now this particular portion that comes here. Next here, you can write like this. Connect that particular portion to this particular bean-shaped structure. Connect ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. Okay, then you can carry this out of the brain. Out of the brain ಇಂದ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then I'm just completing this particular portion. Okay, the middle portion by using different color. Okay, here you can write the another structure. The portion is called thalamus. Okay, I'm just writing here the white structure which acts as a midbrain as well. This is the midbrain. Okay, and let me complete with the help of the green only. Okay, now you can write like this. This line indicates the medulla oblongata and bulged portion is here. Then completing the outermost layer of the brain by writing like this. Okay, now try to write the convolutions within this particular layer. ಈ ಲೇಯರ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವಲೋಪ್. ಅದನ್ನು ಎನ್ವಲೋಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕವರಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ವರ್ಡ್. ಅದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, okay, so this is called a brain. Now when it comes to this particular portion, I am just making bulged here. This particular bulged portion I will label it later. Okay, so now let me label it. After writing this, let me label it. What are the different parts I have written here? There are 3 divisions in brain. Brain alli 3 divisions ಗಳಿರುತ್ತೆ. You know them. They are forebrain, second one is midbrain, and third one is hindbrain. Okay, they are also called prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Okay, these are the scientific terms we are using for forebrain, midbrain, and hindbrain. What are they? They are called prosencephalon, mesencephalon, and also rhombencephalon. Next, when we come to this particular portion, this large portion we have written along with the convolutions. I mean, madikigaliruttalla. This particular portion is called forebrain, and forebrain having 2 parts. One is cerebrum. Okay, idu cerebrum anta tilkovona. Next, when it comes to this particular portion, okay, just above the midbrain,
there are two parts are there. ಎರಡು parts ಗಳಿರುತ್ತೆ. They are the parts of diencephalon. They are called, let me write, they are thalamus. They are thalamus, and next one is hypothalamus. 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 As the name indicates, it is present just below the thalamus. Thalamus, hypo means lower, below. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥಲಾಮಸ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ there is a part which I have written in a yellow color. This particular portion is called corpus callosum. Corpus callosum. Understood? Next, here is a bean shaped structure having number of branches within it. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ branch like structures ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, that particular portion I am just writing here, just like kidney. Okay, and this particular portion is called cerebellum. This is what? Cerebellum. Okay, next, here the bulged portion which is present just in front of the cerebellum is called pons varoli. Okay, next, here there is a long extension, or the extension of this particular pons varoli is called medulla oblongata. That continues as a spinal cord. ಅದು spinal cord ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Next, here you can observe there is a gland called pituitary gland. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, and it's also a part of endocrine system. Okay, and hypothalamus you can say here, so that is responsible for controlling all the different endocrine system by releasing hormones. Okay, so this is the structure of human brain. You can observe, okay, the brain is there present and located in the head region, and brain is having two halves. ಎರಡು halves ಗಳಿರುತ್ತೆ. Okay, brain is having two halves. So those two halves are called hemispheres. Two halves of the brain called hemispheres. Okay, right hemispheres and left hemispheres. Okay, brain is there. In between the brain, I mean in the exact center, there is a clew. ಒಂದು ಕ್ಲೀವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. That clew makes the brain into two hemisphere, right and left hemisphere. Both the hemispheres get connected by a bundle of nerve sheath that is called corpus callosum. ಆ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a bundle of nerve sheath is called, or nerve bundle is called corpus callosum. Okay, connect ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Okay, next, the entire brain is divided into three main parts. Forebrain, okay, you can observe here, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain has two important parts. One is cerebrum, second one is diencephalon. Diencephalon has two parts, thalamus and hypothalamus. So all these three are the parts of forebrain. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ forebrain part ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, when it comes to the midbrain ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ as well as corpora quadra gemina. So ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. So they are usually mid part of the brain. They are responsible for carrying the information from hindbrain to the cerebral cortex. It acts as a bridge. ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಪೋರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಜಮೈನಾ as well as substantia nigra. Okay, next, when it comes to here in this particular portion just below that, hindbrain. Okay, hindbrain, I have parts. There are three important parts in hindbrain. So they are cerebellum, it is not cerebrum, it's a cerebellum, pons varoli and medulla oblongata. These three are the parts of hindbrain. So now you know how to draw and what are the different divisions of brain, what are the different parts of these divisions. ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now let's move to the next topic, human brain. Here, this is the structure what exactly they are expecting from you in their examination. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now just go through it properly. Okay, let me label it. Okay, white is the better, I guess. This particular portion, ಯಾವ್ದಿದು?
The largest part of the human brain is called cerebrum. Okay, 85% of the total weight of the brain is due to the presence of cerebrum only. Okay, you can say that cerebrum. Here it is a cerebrum. Okay, then now next part, this particular portion I am just taking. Okay, this is called what? Thalamus. Thalamus. And just below the thalamus, hypothalamus. Hypothalamus. Understood? Next, this portion is called corpus callosum. Callosum. Next, here you can observe the hind part, cerebellum. Cerebellum. This bulged portion is called pons varoli, and this elongated structure continues as a spinal cord is called medulla oblongata. Medulla oblongata. Oblongata. Okay, and you can observe here is a pituitary gland. Illi pituitary gland irutte. That's a part of endocrine system. Endocrine part agirutte. Okay, pineal gland is also there. Okay, that is also a part of endocrine system. Now we can move towards the different functions of different parts. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆನ್ಸೆಫೆಲಾನ್. ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆನ್ಸೆಫೆಲಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್? ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Just we are going to discuss about the functions of forebrain and their parts. A parts ಮತ್ತೆ functions ಗಳು. So first one is the forebrain. Sorry, cerebrum. What is that? Cerebrum. Now we need to understand what are the functions of cerebrum. Cerebrum functions ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, as I said, it is the largest part of the brain. It's a largest part of the brain. Part of the brain. Okay, and also it contains number of folded structures called convolutions. Illi ಬೇಕಾದಷ್ಟು convolutions ಗಳಿದೆ. Okay, these convolutions increases the surface area for the memory. Okay, memory surface area ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and also the organism which is having more number of convolutions that has ಹೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. It's a seat of consciousness. The question is, why we used to call the cerebrum as a seat of consciousness? ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because it is a center for all the activities, for storing the memories, for hearing or listening, or for the sight, for if you want to talk, you are going to use the cerebrum only. Okay, and also it is controlling most of the voluntary activities. So the question is, why we are calling the cerebrum as a seat of consciousness? Because it is the center for the imagination. It is the center for imagination, intelligence, okay, and willpower, thinking, and reasoning, and also responsible for storing the memory. Hence it is called the seat of consciousness. Question ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, why the cerebrum is called seat of consciousness ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, because it is the center for the imagination, intelligence, willpower, thinking, and reasoning, and also responsible for storing the memory in their cerebral cortex. Hence it is called what? Cerebrum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is controlling most of the voluntary activities ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ
ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವುದು? ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎನ್ಸೆಫೆಲಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಥಲಾಮಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ hypothalamus. Okay. What is the main function of thalamus? Thalamus relays the information which is acquired from the sense organs. Okay, it receives the information acquired from the sense organs. You can just write it as receives the message, receive the message from what? Sense organs, you can say. So thalamus is responsible for receiving the information, relays the information which are coming from the sense organs. But hypothalamus, it's one of the important part of our body. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಗ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Pituitary gland is also called master gland because it controls most of the endocrine activities. But hypothalamus is controlling the pituitary gland. So pituitary gland master ಆದರೆ hypothalamus ಅದನ್ನ principal ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, this is the principle for all the glands. They are controlling by releasing some hormones. Hormones release ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But here when it comes to the functions, their function is controlling few activities like it controls body temperature. Controls ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ it regulates body temperature. It regulates sleep. It regulates appetite. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And also you can say body temperature ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? But just by balancing the water balance ಮಾಡುತ್ತೆ. You can say water balance. So now you are able to answer for these questions. Cerebrum functions ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they are controlling over the voluntary activities. It is also called seat of consciousness because it is the site of intelligence, imagination, thinking, reasoning as well as the willpower. Okay, and it is also responsible for storing the memory. So memory anta helidre, memory is information which is acquired by the sense organs. Okay, so this is cerebrum. When it comes to diencephalon, another part of the forebrain, it has two parts, thalamus and hypothalamus. Thalamus bantu anta helidre, it's a part which receives the information from the sense organs. It relays the information from the sense organs. Sense organs ಗಳಿಂದ ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and sending that to the cerebrum to store for the future. Next, hypothalamus ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is mainly responsible for controlling or regulating the body temperature, water balance, appetite and sleep. Okay, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಲೀಪ್ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಸಿವು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ, ಓಕೆ, ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, to carry the information. Okay, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? from hind brain to the forebrain. Especially forebrain ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can say that is a cerebral cortex. That's a cerebral cortex. Cerebral cortex ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? Send ಮಾಡುತ್ತೆ. So as I said, there are many parts in that particular portion. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರಾ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಜಮೈನಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಾ ನೈಗ್ರಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇಮ್. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್,
that is called hindbrain or rhombencephalon. Very important. So the question is very simple. What are the three different parts present in hindbrain and mention their functions? Function na ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ as I mentioned. So there are three parts. So one is pons varoli, ಹೌದಲ್ವಾ? And the next one is cerebellum. And you can observe there is one more that is called medulla oblongata. What are their function ಏನಿರಬಹುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು if you want to go somewhere else with the help of bicycle, balancing over the bicycle, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ while walking or running or while standing, okay, while doing any other works. Okay, so cerebellum main function ಏನು? It brings the coordination between various muscle activities during walking or running. ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಸ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಜೆಸ್ಚರ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಚರನ್ನು, ಜೆಸ್ಚರನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಓವರ್ ಎ ರೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್? ನಾನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಐಸ್ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, if there is no coordination, you can't balance your body while you are walking or running. Okay, so which organ is bringing the coordination between the various muscle activity during walking or running anta kelidre? Cerebellum. Okay, and posture, gesture, body balance ennella ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so when it comes to the pons varoli, actually most of the hindbrain responsible for controlling over ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡುಲಾ ಅಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನ್ಸ್ ವರಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, controlling over the mastication, and also controlling over the facial expression. Look at here, 3 shuns. 3 shunsಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಿಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಪಾನ್ಸ್ ವರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ the involuntary activities, ಆ ಇನ್ವಾಲೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಬಾವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, peristaltic movement. I mean, while you are swallowing the food or while it is moving inside the gut or the alimentary canal,
during vomiting sensation. Okay, all these are the involuntary activities and controlled by the medulla oblongata. Let me repeat it. So the last part of the brain is called hindbrain, also called rhombencephalon. Okay, so there are three major parts in the hindbrain. They are cerebellum, pons varolii, medulla oblongata. So first one, cerebellum. It brings the coordination between various muscle activities, between various muscles during running and walking. ಇದು ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, and you know that holding a pencil or you know that bicycle or cycling you can say, so we need balancing that. Okay, for example ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, they are not able to hold the pen properly. ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ when it comes to pons varolii, it is responsible for controlling over the respiration, mastication and facial expression. Most of them are involuntary. They are not under our control. Indirectly our brain is controlling them. Medulla oblongata, that is controlling over the involuntary activities, that includes the blood pressure and many gland hormones secretion ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. and also peristaltic movement of our elementary canal, bowel movement, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಾಂಗೇಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಹೌ ಆರ್ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಆರ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಬೋತ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I can write both brain as well as the spinal cord. Okay, so here the brain is protected by a bony socket called skull. It is protected by the skull or the cranium. Cranium ಇಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ a natural helmet. It protects our brain from the external shock or any injuries, protect ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And when it comes to the spinal cord, it is protected by the vertebral column. So you can see there is a bump on your back. Illi ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು bump ಇದೆ. That bump, that is indicating the presence of vertebral column, which is usually made of number of vertebrae. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ vertebraeಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ vertebral column ಇರುತ್ತೆ. Inside the vertebral column, so our spinal cord is present. Okay, both are delicated organs and both are highly protected by the bones. Brain is protected by the cranium and the spinal cord is protected by the vertebral column. Along with that, just below that bony layer, there are three covering layers are present. Okay, so both brain and spinal cord are protected by, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, protected by coverings, envelopes. These coverings are called meninges. Okay, what are meninges? Meninges are the layers of brain and spinal cord. Meninges are the coverings or the layers of the brain and spinal cord. There are three layers actually. Both brain and spinal cord are covered by three layers. Okay, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆನಿಂಜಸ್. ಅವೆರಡು ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಮೆನಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟರ್ ಡ್ಯುರಾಮೇಟರ್, ಮಿಡಲ್ ಅರಾಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಯಾಮೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್, ಆ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a fluid present between these three layers. That fluid is called cerebrospinal fluid. What is that? Cerebrospinal fluid, and also called CSF. What is that? CSF. So here you can say
CSF is there, CSF is there in between these three layers. Now you can tell me, what is the main function of this fluid and these three layers? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? This fluid is responsible for protecting the brain from the external shock. ಈ ಮೂರು ಲೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? That is protecting the brain from the external shock. ಈಗ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಇದೆ. Just below that there are three layers, okay, which is usually made up of cerebrospinal fluid, and those three layers protecting the brain from the external shock. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಶಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ as usually it is fluid in nature, responsible for carrying the nutrients to the brain as well. Brain ಗೆ nutrients ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so I will repeat it. How are these tissues are protected? How the nervous tissues are protected? Both brain and spinal cord. So brain is protected by a bony socket called cranium. It's very hard. Okay, and second one, the spinal cord is protected by a bump called, which is made up of number of vertebrae, that is called vertebral column. Spinal cord is protected by the vertebral column. Next, both brain and spinal cord are covered by three layers of covering. Those three layers are called meninges. What is that? Meninges. It's a envelope of brain and spinal cord. So, and three layers are called durameter, outer durameter, middle arachnoid, and inner pyometer. ಮೂರು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Okay, and the main function of this particular meninges and this fluid is protecting the brain and spinal cord from the external shock. External shock ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how does the nervous tissue cause an action? Okay, ಈಗ nervous tissue ಇದೆ, that is receiving the information with the help of receptor, receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, and also sending the messages towards the effector with the help of motor neuron. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Now, how these muscles, how these effectors are showing the response towards the external stimuli, ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, that should be in a particular direction. Okay, for example, flame is there. If I am touching the flame or any other hot surfaces, okay, I am just moving my hand away from that hot surface. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ how our muscles, how our glands, how our effectors are showing the responses, ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? How does the nervous tissue cause an action? ಸೊ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಓಕೆ, ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ effector. Now, these effectors are called muscles. You can say these are the muscles. So you already studied about the muscles, muscular tissue. Okay, they are skeletal muscles, visceral muscles, and the cardiac muscles. Skeletal muscles are voluntary in nature, responsible for walking, running, bending, and stretching of our body. When it comes to visceral muscles or the smooth muscles, they usually present in the alimentary canal and different part of the glands, which are involuntary in nature. Okay, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ. Okay, once the brain or spinal cord send the information to the effector or the muscle ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Now, this muscle is showing the response towards the stimuli in a particular direction just by changing their shape. Okay, how the muscles are showing the response? Muscles are showing the response by changing their shape. Showing the response by changing their shape. Okay, but now how they are changing their shape? ಹೇಗೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Remember that muscles are the tissues. Okay, muscular tissue ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that means it must be made of cells
ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Cells and also fibers. We can call them as myofibers or also myofibrils. Myofibers or myofibrils. Okay. Once the information or it may be the response carried to the muscles, muscles are showing the response by changing their shape because of the presence of chemical compounds present in the muscles. Chemical compounds present in the muscles. Okay. Adasthe alla. Muscles are also contain proteins. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ದೇಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ actin and myosin. So these are the proteins responsible for changing their shape and responsible for moving away or towards the stimuli. Understood? How does the nervous tissue cause an action? ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, so that will be carried to the brain or spinal cord through the sensory neuron. Next, brain or spinal cord interpret the condition or the situation and sending the information or response to the effector. So in our body, muscles and glands are the effectors. Now, muscles are showing the response towards the stimuli just by changing their shape. And the question is, how muscles are changing their shape? ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. Proteins which are present in muscles like actin and myosin, they are responsible for changing the shape. By changing the shape, they can show the movement. Okay, visible response. Adu visible response annu madutte, show madutte. So this is how our nervous system cause an action. Hege action madutte anta aitu. Now let's go through this particular question. They're going to ask, what are the major differences between reflex action and walking? Reflex action and walking. You know that reflex action is a involuntary. It is an involuntary. Okay, but the walking is a voluntary action. Now you can say last difference alla adide, but you tilkona ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Reflex action, as I said, first you need to write the definition. ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಾವು reflex action is a immediate, sudden, involuntary, spontaneous response to a stimulus. Okay, next. Walking is a conscious response. Walking is a conscious response. ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, walking is a conscious response. It is a involuntary as well as the immediate response towards the stimuli. And the reflex action is controlled by the spinal cord. Reflex action is controlled by the spinal cord. Spinal cord is the center of the reflex action. Next, voluntary and walking. Walking is controlled by a part of hindbrain called cerebellum. As I said, the cerebellum is a second largest part of the brain, and it's a part of hindbrain, and controlling over the walking, I mean running, body balancing, by bringing the coordination between the various muscle activities. Next, this is an involuntary action and this is a voluntary action. It is not under our control. We are not able to control this particular action directly, but we can control our walking. ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 questions, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಜಂಪ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Which one of the following is responsible for controlling the body temperature? Which one of the following
is responsible for controlling the body temperature? Liver, cerebellum, hypothalamus, spinal cord. As you know, liver is not a part of endocrine system. It is not a part of nervous system. It is not controlling the body temperature. It is responsible for, purification of blood as well as helps in digestion. Cerebellum is a part of hindbrain controlling over the body balance. Okay, so it is not responsible for controlling the body temperature. And hypothalamus, it's a part of a brain and controlling over the different activities like regulating the body temperature, regulating the water balance, sleep and appetite. So the right answer is hypothalamus. And the spinal cord, it is the center of reflex action. Okay, but it is not controlling over the body temperature. Next question for you. The insulating sheath covering the axon is called. Okay, so we have written the structure of neuron structure bardo houdalva. So there is a long extension called axon. Over the axon there is a sheath. Alondu sheath ide. So now they are asking the question, the insulating sheath covering the axon layer. So what is this particular insulating sheath? Neurolemma, I said. Neurolemma or neurolemma, and it is made up of what? Schwann cells. What is that? Plasmolemma. Okay, the answer is there only. Plasmolemma. It's not the answer. We can call it a plasma membrane. Neurolemma is the right answer because it is the outermost covering layer of the Schwann cell. And durameter, it's a part of brain and spinal cord. It's the outermost covering layer of the brain and spinal cord. Pyometer, it is the innermost layer of the meninges, not a part of neuron. Understood? So the neurolemma is the part of neuron, which is the outermost covering layer of the Schwann cells. Understood? Yes. Till now we have studied about control and coordination, especially neural system in animals. Now we need to discuss about how this control system is happening in plant. Okay, now let's understand how coordination occurs in plants. As you all know that plants have neither neural system nor muscular system. Plants ಗಳಲ್ಲಿ nervous system ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, muscular system ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ endocrine system ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ they are responding towards the external stimuli. But how they are showing the responses? What kind of system present in them? ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, and different one, the growth dependent, that is stimulated by the different kinds of stimulus present in the nature along with some growth regulators, means hormones. So let us study one by one. First, let me take few examples so that you can easily understood how plants are coordinating in their system. Okay, so let me take white color. Yes, first one, bending and drooping of leaves in touch me not plant. Touch me not plant, you know that. Shy plant, shame plant, as well as Mimosa pudica. Mimosa pudica. So the example is bending and drooping of leaves in touch me not plant. Okay, so when you touch the touch me not leaves, automatically, immediately, they are showing their responses. So what is that response? Yes, that response is shutting their leaves. ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That is called bending and drooping of leaves. ಎಲೆಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is one example. So then I will ask you, so what kind of movement you are observing here? So whether it is a growth dependent or growth independent, we can discuss that later. That is the first one. Second one, germination of seeds. As you all know that seeds, so after germination, means during germination, they started to produce plumule as well as the radicle.
Plumule as well as the radicle. Radicle in the sense root as well as the plumule in the sense shoot system. Okay, so that germination, it's a growth dependent. Growth dependent in the sense, so growth is happening there. Okay, they are showing the responses towards the light, towards the soil, towards the water, right? Or it may be away from the light or away from the soil, away from the gravity. Anyhow, the plants are showing the responses, like seed is also showing the response by germinating. ಅದು ಕೂಡ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. So this is also called phototropism. Okay, so that is because of the presence of some kind of hormones called auxins. Auxins ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ another example, the plant is showing the response by bending the stem towards the light. ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, here you can see that closing of flaps in Venus flytrap. Have you heard about Venus flytrap? Drosera, Nepenthes, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್? ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, the flaps are being closed when insects approaches. Insect ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Germination of pollen over stigma. Okay, in previous section, that means in the life process chapter we have studied that germination of that we are going to study under the chapter how do organisms reproduce. Okay, so there the germination of pollen tube over the stigma, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ pollen tube ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What kind of movement is there that we need to discuss? See, plants are showing responses towards different types of stimuli. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಗಳಿಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ in touchminut plant. It is due to electrochemical signals. They are showing the response due to what? Electro or electrical, you can say electrical chemical signals. Okay, and it is a growth independent movement. Here growth is not happening, it is just showing the instantaneous response. Okay, it is a defensive mechanism system. Okay, once any fly that approaches the leaf, ಆ ಲೀಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫ್ಲೈ that flew away from that, ಅದು ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is a defensive mechanism system. Germination of seed, see here also you can see the movement of root as well as the shoot system. Okay, this is called growth dependent movement. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Understood? So we can call this particular action or the response of the seed as directional growth. Directional growth. I'm just giving some examples, then you come to know. Bending of stem towards the light. It is a directional growth movement, growth dependent movement. So you know that if you are keeping a potted plant near the window, okay, ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is started to grow towards the window. Okay, because light is available. ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that is also called the growth dependent. And when it comes to closing of flap in Venus flytrap, it is due to the passing of electrical chemical signal. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ just they are going to close their flap to show the response to trap the insects. Here growth is not happening, so it is also called what? Electrochemical signals, you can say. Okay, growth independent. Germination of pollen over stigma. There pollen tube is growing
towards the chemicals which is present near the neck of the tail. ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. There you can see growth, and it is also called growth dependent movement, and also you can call it as, yes, directional growth. Okay, so and when it comes to the next concept, you can observe here immediate response to stimulus. How plants are showing the immediate response. Hege show ಮಾಡುತ್ತೆ? So as you all know that in animals we are showing the responses towards the external stimuli with the help of our effectors. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ effectors ಗಳಿರುತ್ತೆ. We have neural system as well as muscular system to show the visible responses. Okay, and muscles are showing the responses just by changing their shape. Just by changing their shape. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ they have neither neural system nor muscular system, but how they are showing the responses? Yes, they are also sending the information. In Touchminot plant as well as the Venus flytrap, they are sending the information from one part to another part. Okay, so in the form of electrical chemical signals. Electrical chemical signals. Chemical signals. Okay, so next ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So these electrochemical signals are moving from cell to cell. Cell to cell. For example, if you are touching this particular leaf, Mimosa pudica leaf or Touchminot leaf here, okay, and these particular electrochemical signals are moving away from this one. So ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Away from the part where we have touched. Okay, away from the stimulus. So automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is started to bend and also droop. Means ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it is indicating the plants are showing the responses by sending the information in the form of electrical chemical signals from cell to cell. Okay, so these movements may be towards or away from the stimulus. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಅವೇ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ದೂರ ಹೋಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ Venus flytrap as well, and also in Mimosa pudica. Okay, how they are sending the information? They are sending the information in the form of electrical chemical signals. Now, once these chemical signals that reaches the opposite part, okay, where we have not touched, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that it changes the concentration of water. Okay, due to the concentration of water ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, that changes the shape. Here also plant cells are changing their shape. Here also they are changing their shape. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? Not with the help of proteins. ಇಲ್ಲಿ proteins ಗಳಿಲ್ಲ, but they are changing their shape with the help of concentration of water by changing, I'm writing here, by changing the concentration of water. By changing the concentration of water. Understood? Once the water move that side, okay, and that gets accumulated here and that bend towards down. Okay, downwards again ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I will explain it once again. So the immediate response to stimuli in sensitive plants, especially in Venus flytrap and also Mimosa pudica. Okay, so in such plants, the signal or the stimuli is moving from the touched part to the different part in the form of electrical signal, electrochemical signals. Electrochemical signals ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. But here there are no muscles, as you all know that. But these signals are moving from cell to cell. Okay, once they move from cell to cell, they are changing their shape by changing the water concentration. Water concentration change ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ they started to show the response by moving away or towards the stimulus. Understood? Yes. Now when it comes to the another topic, tropic movements in plants, how plants are showing the responses. ಯಾವ ತರ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್?
Tropism is a phenomena. It's a process in which plant parts are showing the responses towards the external stimuli. You can say the response of plant parts, okay, towards or away from the stimuli, towards or away from the stimuli, So for example, light. Okay, light is the stimuli. Plants are showing the responses by bending their stem towards the light. See, light is the stimuli, bending their stem towards the light is the action. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. This kind of movement that occurs in plants either away or towards the stimuli is called tropism. So one more question, what is tropism? Tropism is the movement of a plant parts, towards or away from the stimulus. Understood? Now, in this particular word tropism, okay, there is a word called tropic. Okay, the word tropic in tropism is derived from a Greek word called, ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್. Do you know the meaning of tropos? Tropos in the sense to turn. What does that mean? To turn. So now you come to know tropism. The literal meaning is turn towards the stimuli. So this is nothing but tropism. There are many kinds of tropism you are going to study right now. Like they are showing their responses towards the light, they are showing their responses towards the water or the soil or any other kind of chemicals. So anyhow, the tropism is the movement of plant parts towards or away from the stimulus or stimuli. Okay, next, the word tropic in the tropism is derived from the Greek word called tropos. That tropos means literally to turn. So plant turn towards the stimulus. Stimulus kadege ಏನಾಗುತ್ತೆ, turn ಆಗುತ್ತೆ, response ಅನ್ನು show ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now let's understand one by one the different types of tropic movements. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? First one is phototropism. So what is the meaning of phototropism here? As the name indicates here, photo in the sense what? Light. Photo in the sense light. Tropism in the sense turn. Okay, so now you can say light turn alla idu enagta ide, plants are showing the response towards the light. So you can write it response towards the light. ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಈದರ್ ಅವೇ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ದೂರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು distinguish this into two types: positive phototropism and second one is negative phototropism. Okay, if the plant showing the response towards the light is called positive phototropism. If the plant parts showing the response are growing opposite direction of the light is called negative phototropism. Okay, now you can see here there is a plant, so they kept in what is that, in a shelf. ಅದನ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ, ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡೋ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್. So plants are, the stem is bending towards the light which is coming through the window. That is called phototropism. Illi phototropism aagta ide. So you can say, so this is called, this particular bending of stem towards the light is called growth dependent movement. Directional growth anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ phototropism. That means a plant responds towards the light or away from the light. You can say positive phototropism or it may be the negative phototropism. Example, sunflower. Have you heard about that one? Yes, that is nothing but heliotropism. So that is showing the response towards the sunlight. Sun ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ phototropism. Right now, then how they are bending towards the light. ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Just remember, there is a hormone in plants that is called, there is a hormone in plants that is called auxin. Okay, auxins ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This is called plant hormone. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಅದು ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಪೀರಿಡಿಸಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Auxins molecules are here. Okay, illide. Next, sunlight is here. Once the sunlight falls on a stem, a stem ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these auxins, as I said, they are sensitive to light. They are sensitive to light. They started to move away from the sunlight towards the shady place of the stem. Okay, now auxins are moving towards the shady part of the plant. Towards the shady part. You can say shady part. Okay. Next, once they move towards the shady part, that initiates the cell division here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so remember that auxins are responsible for cell elongation, cell enlargement and cell differentiation. I will repeat it. This phenomena is very important. Okay, explain the phototropism that occurs in plants anta keldaga example ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So bending of stem towards the sunlight, okay, or the shoot system that is growing upward towards the light away from the gravity. Okay, now there is a stem here. Usually auxins are more in apical meristem. Apical meristem ಅಲ್ಲಿ auxins ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ auxins ಆರ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, shady part of the stem. Okay, then it initiates the cell elongation and cell division here. ಏನಾಗುತ್ತೆ, now cell started to grow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and growth will occur and start, this particular stem started to bend towards the what, light. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now here you can see bending of stem. You can see bending of stem towards the light. Understood? So now phototropism in the sense, so it is a movement of plant parts towards the light. Positive phototropism and negative phototropism. Okay, response of a plant towards the light, you can say. And second one, phototropism is induced by a hormone called auxins. Auxins are usually light sensitive hormones. They secrete more in apical meristem. Apical meristem ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. As I said, light sensitive. Once the sunlight falls on the stem, auxins present in the tip of the stem that is moved towards the shady part of the stem. Shady part ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And here the auxin in the place of shady places, they started to cell division
and also that started to grow. We used to call it as cell elongation and cell differentiation. And once that started to grow, now they started to bend towards the light. Light kade enagutte bend agutte, adu grow agutte. Here also, here you can observe and you can mention in which part of the plant body more auxins are present here. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now they get deposited and they started to cell elongation and the plant started to grow towards the, they started to grow towards the light. This is called phototropism. Entirely depends on auxin. Remember that. And when it comes to the second one, what is that? Geotropism. What is the meaning of geotropism here? Geo in the sense gravity. Geo in the sense gravity or soil. Understood? You can say it is a response of a plant parts towards the soil or the gravity. So plants are showing the response towards the soil or gravity is called geotropism. Example. So the roots, you know that. Okay. Roots started to grow towards the soil. Okay. Towards the gravity. And shoot. That is nothing but the stem. That is started to grow towards the light. Away from the soil. Away from the gravity. So now you can observe, here is a germinating plant. Illondu germinating plant ide. Here you can observe the shoot is growing upward. Okay? Shoot is growing upward. And when it comes to the second picture I have provided here, so here the shoot is growing upward, okay, but root is usually growing downwards towards the soil. Towards the soil. Soil kadege ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? Growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means towards the gravity. So now you can observe. So why roots are growing towards the soil? ಯಾಕೆ soil ಕಡೆಗೆ ಅದು grow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Again, here also this phenomena is influenced by auxins only. So because here this particular root is nearest to the surface of the soil, that means sunlight is available here. Illi sunlight ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, now that particular portion, so the upper part of the roots, they are having the auxins. Now that is started to move towards the shady part. Downward ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Once that is started to move towards the down, so now that is started to grow towards the soil. Soil ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, grow ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is also depends on auxins, but you can observe geotropism in the sense the movement of the plant towards the soil or the gravity is called, what is that? Geotropism. You can observe the roots are growing towards the soil, hence you can say roots are showing the positive responses towards the soil, positive geotropism. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. And when it comes to here, this particular portion, shoot system, that is growing away from the soil against the gravitational force or against the gravity. So you can say they are showing the negative geotropism. So shoot is showing negative geotropism. Understood? Yes, the stem is growing towards the light, away from the soil. The root is growing towards the soil, positive geotropism, and away from the light, negative phototropism. Okay. Now, when it comes to the another topic that is called hydrotropism. Hydrotropism. What is the meaning of hydrotropism here? Yes, the movement of plant part towards the water. Okay. You can say response towards the soil. Soil ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Germination of seeds. Germination of seeds. Here is a one glass tank we have taken. Okay. And inside the glass tank, we are going to germinate a seed. ಒಂದು seed ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. Okay, here is a plant. Here is a plant. Roots are here. And in another part of
this particular glass container, there is a pot having pores. ಇದರಲ್ಲಿ pores ಇರೋ pot ಇದೆ ಇವಾಗ. Okay, we have filled this particular pot with water. ಇಲ್ಲಿ water ಇದೆ. Okay, so what's there inside this particular container? Sand. ಇಲ್ಲಿ sand ಇದೆ. Okay, now water is started to move out of the pot because pores are there. ಅಲ್ಲಿ pores ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, water is started to move out of the pots. Now after some time, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ, these roots are started to grow towards this particular pot. ಈ pot ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So that doesn't mean it is Phototropism. No, because here water is there. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ towards the water or towards the ion, towards the minerals. Understood? So they are usually ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ, they are geotropism, they are hydrotropism. They are showing the response towards the water. Okay, again ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here you can observe auxins ಗಳಿರುತ್ತೆ. So auxins are usually present away from the sunlight. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, auxins ಗಳಿರುತ್ತೆ. The lower surface of the root is having the auxins that is started to grow towards the water here. Opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, let me repeat it. Hydrotropism in the sense, here it is a response of a plant towards the water. Response of a plant towards, towards the what? I have just written it as a soil. It's a water. Okay, towards the water. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. We have taken one glass container. Inside the glass container we kept one healthy plant, and also there is a poured or pot having number of pores ಗಳಿದೆ. Now after some time, this plant that started to show responses just by growing roots towards the water. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೂಟು plant root ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that is growing towards the water. So this particular movement is called hydrotropism. So plants are showing the response towards the water. And when it comes to the another one, thigmotropism. Okay, so have you heard about the veins? That is nothing but grapes, or it may be any other balsam plants. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಥವಾ ಕುಕುರ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, and sometimes you know that leaf modification, that is called a tendril. Once that touches any other hard object, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥಿಗ್ಮೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟಚ್. ಥಿಗ್ಮೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಚ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the touch. Okay na? So how can you define this? Thigmotropism is nothing but it's a movement of plant towards the touch, or the response of a plant parts towards the touch is called thigmotropism. Examples: growing of tendrils around the object. Growing of tendrils around the object. Okay na? Around the object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ that particular tendril, once that it touches the object, that is started to grow around it. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್, chemotropism. As the name indicates, chemo means chemicals. Response towards chemical. Response towards chemicals. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: germination of pollen tube towards ovary or on stigma. Okay, so
This is one of the important question they're going to ask to draw this diagram from the chapter How Do Organisms Reproduce. Here I'm just writing a simple diagram. Okay. Here is a pistil or a carpel. Okay. You can observe here, once the pollination done, pollination admele, pollen grains fall on the stigma. Stigma the mele bidutte. Okay. Now, pollen grains started to germinate and that particular pollen tube grow towards the ovary. Ovary kadege enagutte grow agutte. Why? Why this pollen tube is growing towards the ovary? Why it is showing the response towards the ovary? Yake anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, because the ovary as well as the neck of the style producing the sugar. ಇಲ್ಲಿ sugar produce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now the pollen grain ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is showing the response towards the chemical by producing the pollen tube. You can say that here is the pollen and this particular part is a pollen tube. Okay, now the pollen grain germinates and that is showing the response towards the chemical called sugar by growing towards that. Pollen tube develop ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is one of the best example for chemotropism. Another example is there. So for example, ripening of fruits. Today we are using different kinds of chemicals to ripen the fruit. ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Their fruits or different parts of plants are showing the response. They are changing their enzymatic activity. So towards the chemicals ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ chemotropism ಆಗುತ್ತೆ. So you can say chemotropism in the sense response of a plant parts towards the chemicals. Example, germination of pollen grain over the stigma. Here pollen grains showing the response by growing the pollen type towards the chemical called sugar. ಅದು ಶುಗರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is called chemotropism. Response towards the chemical. Understood?